Continue. Так, всем вам доброго дня и продолжаем наше учение. Sanje Chodang Zojen Chongnam La Changchun Bardun Dane Japsun Chen Dagin Jingsun Jebe Sunam Jin Rola Penjir Sanje Rubarasho Sanje Chodang Zojen Chongnam La Changchun Bardun Dane Japsun Chen Dagin Jingsun Jebe Sunam Jin Rola Penjir Sanje Rubarasho Simchen Tamchen Dewa Dan Dewe Judan Tembaran Jurchen Simchen Tamchen Dungal Dan Dungal Gin Judan Chalwaran Jurji Simchen Tamchen Dungal Meben Dewa Tamba Dan Mendre Wara Jurji Simchen Tamchen Nyirin Chadang Dan Trawe Tanyam Jimbola Yurin Do Nebaran Juruji Changsal Wadan Jujin Shakpa Dan Jesu Yiran Kushin Sowai Gewa Chungsen Dagi Jirsakpa Tamchen Zokpe Changchum Jemboro Ngo Sa Shi Bujin Chushin Medo Cham Rirab Lingshi Nide Jembande Sanje Shindu Mikde Bulwa Yin Rukun Namda Shinla Chubara Sho Yidam Guru Ratna Mandrala Kamnere Yata Yamin Semchen Namje Samba Tang Loye Chedra Chidarawa Chechon Tenmon Tekpa Ye Chujim Kolong Kordo Sol Momin Chuji Yingi Podane Tusum Sanji Kunji Ngo Ni Ransum Chukung Osum Dunzebe Tsawe Lame Shabla Sawande Polden Tsawe Lama Rimburche Dagi Ningar Peme Simrula Chalo Me Partava Shune Jan Kusun Tuki Chingi Labdusa Yende Sanji Kunda Nyamna Yan Kadin Sanji Tongla Labungun Tsawe Lame Shabla Cha Yivanda Solo Na Chela Jondu Solo Namkada Nyimbe Simchen Tam Jiji Tundu Yandakpa Yavando Chichangi Kopa Tobara Chawe Chirdu Tomara Kulong Danga Kunje Nambara Takpen Kone Chinyo Chun Nyingo Ba Yinbe Tela Yanga Chebra Chawe Chu Deya Tare Kapsu Baba Lamen Jorgi Chuchi Gibi Tuzan La Dene As yesterday we talked the some most important qualities that a student should know and research investigate about the Guru before following as the person, before following to the person as a root Guru. Okay? And now today, we talked about now the qualities from the disciple too. Okay? Вчера мы обсуждали некоторые очень важные качества гуру, которыми должен обладать гуру, и которых должен знать ученик, и должен исследовать эти качества в человеке, которого он собирается принять в качестве своего коренного гуру. А сегодня мы затронем качество ученика, которые необходимы для следования пути. Because to know the quality of the Guru is also very important, because the quality of the Guru that lead us to the final destination of liberation and enlightenment. And at the same time also, Guru also has to research and investigate
about their students before taking them as their student. Почему важны все эти качества гуру для учеников? Они очень важны, потому что именно благодаря этим качествам гуру он может привести нас к нашей конечной цели, просветлению. Но помимо этого и гуру должен исследовать своих учеников, чтобы знать, есть ли у них необходимые качества для того, чтобы быть учениками, подходящими сосудами для принятия всего этого пути. Because not everybody can become a student of different gurus. Because to become a student, to become a practitioner, good practitioners or great practitioners, we also need a qualities within ourselves. For example, to become a life partner of someone, yeah, like husband or wife, they need a qualities to become a husband. They need a qualities to become a good wife, a good mother. Yeah? Mother also need a quality. If there is a not quality of being a mother, so that woman will be very difficult, to give birth and to handle their babies. So same as that. Student also need a quality to become a student. And same as that, guru also need a quality to become a guru, and the student also. Because many of nowadays we think we can become a students of anyone, but we have to choose the right guru. Nowadays people say this, I want to become a student of so and so gurus, but until now I didn't find a right guru. Many people says this nowadays. I'm searching, I'm looking for a guru. There are many people in Nepal also nowadays. Many foreigners, they come to Nepal to search some gurus, some advisors, some trainers. But whenever I hear these words from them, they always say, I was searching for a right one, but I cannot find. But when we think wisely, like, does that person really, what to say, investigate within himself or not that that person really can become a good student of the gurus? We don't really care about these things. We always care about other, but we don't care about ourselves. So that is why it is very important. The qualities, the perfect qualities to being a student also very much needed, as the same as perfect qualities need to become a guru. So it's a equal. Okay? Итак, получается, что не каждый человек может стать учеником того или иного гуру. Для того, чтобы стать учеником гуру, нужны какие-то большие, великие качества. Нам тоже, как ученикам, нужны качества, чтобы стать, чтобы учиться у гуру. То же самое, например, касается
партнера по жизни или там жены или мужа, у них тоже должны быть необходимые качества, чтобы с ними жить, связать с ними свою жизнь. И, например, если кто-то берет в жены какую-то женщину, то у нее должны быть определенные качества, чтобы она могла родить ребенка и хорошо его воспитать. А иначе лучше вообще не иметь ребенка, если у него нет таких качеств. И то же самое справедливо в отношении гуру и ученика. Если, допустим, некоторые люди говорят, я хочу стать учеником такого-то или такого-то гуру, я вот ищу, но до сих пор я не нашел подходящего гуру. И многие иностранцы приезжают в Непал, например, именно с такой целью найти подходящего гуру или советника или учителя. Ну вот они ищут, но не находят. И я довольно часто слышу от разных иностранцев, что я вот искал в Непале гуру, но не нашел. Но если мы будем разумнее, мудрее и исследуем этот вопрос поглубже, то мы можем понять, что, возможно, у этого человека, ищущего себе учителя или гуру, может быть, ему самому не хватает каких-то качеств, необходимых для исследования гуру или учителя. И поэтому мы приходим к такому выводу, что и у ученика должны быть безупречные какие-то качества, и то же самое касается гуру, который тоже должен обладать безупречными качествами, и они в этом отношении должны быть равны между собой. So, in that case also, in the Marpa also checked Milarepa, from the beginning. From the time he met Milarepa in the field, yeah, in the field, in the farm, in the field. So when he just saw the Milarepa, he says immediately he checked the Milarepa as he said, now you handle these two yak and dig all the farms. He just ordered to the stranger actually. He's just a stranger, but immediately he just said, you just hold this two yak and then the big size of the land, just to dig. And then he gave his a beer, the Tibetan, the rice beer, to the Milarepa. And after you dig all, then you rest here and drink it all. And then I will call you to meet the Marpa. So that is actually, it's not like Marpa was just feel pity on the Milarepa and he just give to drink a beer. No. He was just checking, Milarepa, that does the student also have the ability to become a good student or not? Like very, like totally 100% motivated. And so that's why he just said to do these things. And he did it without any question. Even Milarepa, he didn't ask any questions to the Marpa. He just keep quiet and done all the digging. And after that, same as he said to Milarepa, he just rest over there and drink all the beers for the first time. And in that, then Marpa was inspired, with the Milarepa's hard work. Because digging the field, to plant the grains and all is not that easy. It's a really tough work, If there is a farmer, some of you have experience of farm, then maybe you will know. Otherwise, we won't know this. To dig this very hard and solid ground, and with the two yaks and then just digging is a very hard work. You will get many blisters on your hands, on your palms, and on your feet. Yeah. But he did it, Milarepa did it, and without any question. So this is the kind of a different ways from the guru to check their students.
whether the students are really capable or not. So Guru checks in a many different ways, but students like us, like me, like me, I don't have to give any others example, I just give myself. Like me, has a less wisdom and less understanding, we don't really understood at the time. We feel like, oh, I came here to follow my guru, but guru is not giving me a teaching. Rather giving a teachings, he is just, advising me to do some his homework. you know, like a sweeping or gardening and then watering to the flowers. Yeah, and we feel like very odd. We feel really odd in these things. I came here for teaching, but he's just telling me to do something else, which is not my business, actually. But it is not like that. These all are examinations that which is, taken by the guru, actually, before we become the students. Because guru has to take care such a very strong and very strong conditions, after once the guru accepted to their students, so rest of the students life and until the students to achieve the enlightenment, guru has to take care of that student life after the life, not only for some period of months or weeks or one life. Guru's responsibility once he accepted to the student have to be together until the time of enlightenment. So all this responsibility has to take by the Guru. And if due to our lack of knowledge and understanding, if student does any mistake, like breaking the vows, breaking the samayas, then Guru has to take care of these responsibilities, the mistake responsibility of the students also, really. That's why we said, if the student really does not follow the principles, so then not only the student take guru together to the Vajra hell. Guru has to go there to the Vajra hell because he was the one who connect the students and with the so and so practice. So guru was the one. Example, like, when we go inside the society, first there's a gatekeeper. Gatekeeper will ask you who you are and what is your address. And once you know properly, then only the gatekeeper will let you in the society. Otherwise, if any incidents happen in the society, then the gatekeeper has to take care of this responsibility, isn't it? So same as that, guru has to take care, has to accept all these mistakes and everything of the student. That is why. Итак, если бы привести какой-то пример такой показательный, то, например, когда Марпа впервые проверял Миларепу с самого начала, то есть первая встреча произошла в поле, где Марпа работал крестьянином, то есть он распахивал поле. И он тут же начал проверять Миларепу, приказал этому незнакомому совершенно человеку, который к нему подошел, выдал ему двояко и сказал: распахивай вот этот вот участок, большой участок поля с помощью плуга, в который запряжены эти двояка. И довольно большой участок земли ему выдал. А потом сказал: если ты это все сделаешь, всю работу, вот тебе пиво, и когда ты закончишь, ты можешь выпить все это пиво и отдохнуть. То есть это не просто была какая-то жалость или там
из жалости он это сказал. Нет, он хотел проверить своего потенциального ученика, потому что он сразу понял, что Рэба может стать его учеником. Но вначале ему надо было его проверить. И Милареба тут же начал выполнять указания Марпы без каких-либо вопросов к нему. И после этого, когда он закончил всю работу с этими двумя яками, он сел там отдыхать на лужайке и выпил все это пиво. Но эта работа была очень тяжелая. Если вы когда-нибудь работали с землей, вы наверняка знаете, что это такое. То есть два яка, там плуг, и в процессе работы у вас возникают раны на руках и на ногах. То есть тяжелая работа. Соответственно, гуру может проверять своих учеников самыми разными многочисленными способами. Они должны убедиться в том, что ученики будут способны на следование их учениям и на притворение их в практике. Вот. Ну, что там далеко ходить? Вот, например, возьмем тоже меня, у которого было мало мудрости, мало понимания. И когда я стал плотно общаться со своим собственным коренным гуру, то он на самом деле не давал мне каких-либо учений. Он заставлял меня готовить, м, взращивать его сад, цветы сажать там и все такое. Но на самом деле это как бы меня впрямую это не касалось. Я же к нему пришел не для того, чтобы быть садовником или поваром. Я пришел за учениями, но это было не так. И поэтому долгое время я вот занимался вот как бы такими вот делами, которые впрямую к учению никак не относятся. Но все это было лишь экзаменом. Это было моим, то есть я проходила экзамен со своим гуру. Потому что когда гуру уже принимает кого-то в качестве своего ученика, то это должно продолжаться до самого конца и до самого просветления эти взаимоотношения. И не просто в течение одной жизни, и не просто какие-то там месяцы и годы, а это длится жизнь за жизнью. И абсолютно неважно там, что происходит, жизнь за жизнью, пока ученик не достигнет просветления под руководством этого гуру. Вот как оно это происходит. И это все ответственность гуру. И если ученик совершает какую-либо ошибку, например, он нарушает свои обеты или свои самаи, то тогда, если гуру не может это исправить, то так же, как ученик после смерти пойдет в важный ад, так и учитель должен будет пойти вместе с ним. Именно так это работает. И вот если, опять же, привести пример с нашим человеческим обществом, есть какие-то заведения, какие-то учреждения, где на дверях стоят охранники. И для того, чтобы эти охранники вас туда внутрь пустили, то это ответственность охранника. Он должен тщательно проверить человека, который собирается куда-то там войти. Вот. И если как бы он совершит ошибку, то опять же ошибка будет на нем. И точно так же гуру должен принимать все ошибки, которые допускает его ученик. Здесь такая как бы на гуру лежит очень и очень большая ответственность. Okay. Mm, Now that we are talking about the Vajrayana Guru, okay? Because Guru, the meaning of the Guru, it's only in the Vajrayana topic, okay? As you all know. So don't mix the Guru, the topic of Guru, with uh, other Gurus.
Okay, what I mean to say that now we are talking about the qualities of the root guru, okay, the root one, not the all others. Means like from whom we receive a transmission, and the some gurus from we receive empowerment, and from some guru we receive commentaries, yeah, and from some whom we receive only the the different types of wow, okay, all these are the guru, but there is a big difference between the ordinary guru and the root guru. That is really we have to understand, you know, as the one questions that we had yesterday. Does one people, yeah, that does one person can follow a two root gurus or not? So yesterday, I hope we all remember this, and I said to Ngao Tashi Lama to note it for the tomorrow session. So then these things will confuse, you know, when we don't understand between the label between the importance between the ordinary guru and the root guru, then we get confusion in choosing a guru and following the guru, and also we get confused now, who is my guru, who is my root guru, yeah, because many people nowadays in the Asian country, most of the people they follow everyone. Whenever somebody comes and they say, such guru is giving so and so empowerment, so without knowing anything they just follow, yeah, and when another also come they also go and do the same thing, and at the last they are also confused now, who is their main guru. Without a root guru, like without having a root guru, we cannot be able to achieve the nature of mind. We cannot be able to understand the nature of mind. So to understand that, the root guru is important. Without having a root guru, it's a rarely difficult. If we just understand it, but it is really difficult to make it what you called succeed. Yeah, make it success in this practice. That is why root guru is needed. А теперь я должен подчеркнуть, что мы сейчас говорим не о просто каких-то гуру, во-первых, мы говорим о гуру Ваджраяны, потому что тема гуру, она как бы по-настоящему, ну, подчеркивается и звучит именно в Ваджраяне. И не надо смешивать тему гуру с другими какими-то гуру. Мы сейчас ведем речь о коренном гуру, о коренном учителе, а не о других. Потому что вы могли получать от разных учителей посвящения, передачи устные, комментарии, различные виды обетов. И все эти, конечно, эти люди, конечно же, они гуру. Но существует очень большая разница между обычным гуру и коренным гуру. То есть вчера один человек задал вопрос мне, можно ли следовать одновременно двум коренным гуру или нет. И я попросил Ташу Хамову этот вопрос записать. Но у нас тут может возникнуть неразбериха. Кто такой мой коренной гуру? Какой из моих гуру является моим коренным гуру? И в азиатских странах это особенно распространено, потому что большинство людей там следует любым гуру, которые дают посвящение. То есть они слышат, что какой-то гуру будет давать посвящение, они тут же бегут на это посвящение.
получают его. И после вот этих многочисленных посвящений они начинают задаваться вопросом, кто же из этих учителей является моим основным или коренным гуру. И этот вопрос на самом деле очень важен, потому что без коренного гуру, я так думаю, мы не можем постичь природу ума. Мы не можем совершить природу ума. Без коренного гуру это сделать очень тяжело. И также, если у вас нет такого гуру, которого вы считаете своим основным или коренным, то очень сомнительно, что вы можете достичь какого-либо результата в вашей практике. Okay. So then, root guru, the one who really connect ourselves, connect the person, connect the one with the true nature of the mind. Yeah? During the teachings of the Semti, the Gomti or Semti, what we say in the Tibetan Semti, the commentary on the mind commentary, and recognizing the one's own nature. Yeah, that we have such these days in the Western country is a very popular. Everybody wants, in any guru comes, they just really immediately ask, to give a teachings about the nature of the mind. They really love to listen to this. And even that time, we can understand. The guru gives teachings, the nature of the mind teachings to the numbers of audience, like hundreds and thousands of audience. And when the transformation given by the guru to the audience, then at the same time the training also. Because without giving a training to the audience, they cannot be able to understand or to realize the nature of the mind. So therefore, the teachings of the nature of the mind always comes with the training together. And that time, not all the students realize it. Not all the students can realize it. There are only a few or maybe less than that, between those audience, thousands of audience, only a few of them can get connect to the nature of the mind during the session. So those are those students, those audience who really realized, like understand the time of giving teachings from, receiving the teachings from, guidance from the guru. So to those, actually, the audience, that person is the root guru. Understand? That person becomes the root guru. Because the main duty of the guru, it is through his teachings and then practice, transforming all the practices to the guru. Main goal of the guru to their students is to make them realize the nature of the mind. This is the main activity of the guru. And through the different labels, categories of understanding of the students, then to make it more faster to realize the nature of the mind, guru gives such different tasks, to the students, according to their understanding, according to their wisdom, to generate the wisdom, to transform the ordinary wisdom into the pure wisdom. So guru gives different tasks to the student, and some the guru gives to start from the four foundation, and some student guru just say, no, you don't have to do the four foundation, you just
you can just do meditation. And some guru has advised to recite some mantras, some kind of limited numbers, like 10,000 or 100,000 or so and so, different types of mantras. It's all because of that, to realize it, to make it realize as faster as possible. So then that time, for those students, those followers who realize at that moment, for them it's actually the root guru is that person, so root guru is become like that actually, because empowerment, many people gives, many masters, they give empowerment, and many of them also give a transmission. You can receive a transmission from anyone. Anyone means from the person who also received the same transmission too. And the commentary is also saying we can receive a commentaries from anyone. And empowerment is also the same. We can receive empowerment, no problem. But main important thing is the connecting to the person with the true nature of the mind. That person will become the root guru of that one. Yeah. И вот мы считаем, что коренной гуру – это именно тот человек, который соединяет нас с истинной природой нашего ума. И это по-тибетски называется СМД, ГУМД есть. И вот СМД – это конкретно раздел Дзogчена, связанный с учениями об уме и о природе ума. И на Западе это сейчас стало очень, ну, не сейчас, а уже давно стало очень популярным. Вот. Ну, то есть на Запад приезжают учителя и дают учения о природе ума. Они дают эти учения, ну, буквально там могут собраться тысячи людей. Эти учения о природе ума, они очень популярны. Гуру дает учения такой многочисленной аудитории. Но он не может ограничиться только этими учениями, потому что он также должен дать своим ученикам соответствующие практики. Потому что без практики тоже связанные вот с этим учением о природе ума, довольно-таки тяжело его постичь. Но, естественно, несмотря на тысячи присутствующих учеников, среди них могут быть только какие-то единицы, которые способны это постичь, познать в тот самый момент, когда гуру дает такие учения, которые могут установить связь с природой своего ума. И, но если это произошло уже для человека, который сидит на подобном учении, и если он постигает природу ума, если он устанавливает с ней связь, то тогда такой человек может считать такого учителя своим коренным гуру. Потому что главная характеристика коренного гуру – это тот, кто знакомит с природой ума. И основная обязанность гуру, то есть когда он дает такие учения и дает потом соответствующие практики, связанные с постижением природы ума, с поддержанием осознавания природы ума. И это для того, чтобы ускорить этот процесс для ученика, гуру может давать различные задачи разным ученикам.
они не обязательно являются одинаковыми. Для того, чтобы изменить обычную мудрость такого ученика, превращая ее в чистую мудрость. Ну и, конечно, могут быть предварительные практики, такие как 4 основы, да, 4 там мысли, обращающие ум и так далее. Одним он может дать, поручить вот такую практику выполнять, другим он говорит: нет, не выполняй эту практику, просто занимайся медитацией. Или же он может сказать: прочти такую или такую мантру определенное количество раз, там 10 тысяч раз и больше, или 100 тысяч раз. И это все направлено на то, чтобы ученик обрел такое свершение как можно быстрее. И здесь, естественно, гуру ориентируется на уровень способностей учеников и на уровне их понимания и так далее. То есть, эти задания не одинаковы для всех. То есть одному одно он может дать, другому другое и так далее. И вот те, кто благодаря такому введению природы ума и таким практикам, сопутствующим его, если они что-то постигают в какой-то момент, то, конечно же, этот учитель является для них становится для них коренным гуру. Потому что многие учителя дают посвящения, многие дают устные передачи, многие дают комментарии. Вот, но не факт, что каждый из этих учителей ваш коренной гуру. Потому что главное, еще раз повторяю, главная цель заключается в том, чтобы а, благодаря наставлениям гуру ученик постиг природу своего ума. И если это произошло, если такое переживание было, то, соответственно, этот человек является вашим коренным гуру. Now the qualities of the student. After searching, searching, investigating, and checking, and to the guru, and now the student also have to look within himself that first of all, what you call it, in English, zunju. What you call it in English, zunju? Чунду? Zunju. Чунду ладно. Zunju. Zunju, zunju. Чунджу. Yes. Чунджу means diligence. Yeah, diligence. Sorry, I forgot this word. Diligence. Diligence or diligent. From the self that we have to know that how much I have the diligence and patience. We have to check ourselves. Without patience, it's difficult to purify, I can say, first of all. Because the first session, the first starting, first step, I can say, that is the purification. Yeah? In all of our practice, the main activity is the purification. It starts from the purification. So, for the purification, first of all, we need a patience. Yeah? To make a 100,000 prostration. Without patience, how can we do it?
It's not possible, We feel tired, and then we feel bored and anger, We will caught up without patience. Yes, definitely. Without the patient, the person who has a lack of patience, that person usually caught by the emotions. Yeah, we all know this. The person who is less patient, that person usually, yeah, mostly caught by the emotions, ruled by the emotions. So that's why we cannot be able to stay stable once once we have ruled by our emotions, then we cannot be able to settle our mind properly. Yeah? Because mind has a full of emotions, ruled by emotions, then it's a really difficult to do practice. And second, now we have kind of enough patience. Okay, for example, like now I have enough patience. Now second, what I need is the diligence. The whatever we receive, the teachings and instructions from the Guru, we have to work on it. Yeah, with the patient we worked on it. Now to make it continue, we need the diligence. Without the diligence, then, like for example, one first, with a very proudly we said like, I'm going to retreat for a month, proudly we say, and then we enter into the retreat. Yeah, and then lack of patience, we feel bored. Lack of patience, we feel bored, and so difficulties. And then when it comes on the real practice, then when we don't have the diligence, then we cannot be able to fulfill it. Yeah. That is the why first to know about self, that how much I have the capacity of the patient, and then the diligence. Okay, the first two qualities, yeah, having a patience and diligence. Теперь, если говорить о качествах учеников, то после того, как вы искали гуру и проверяли качество гуру, ученик должен проверить самого себя, какие у него есть необходимые для этого качества. И здесь мы говорим о таких двух качествах, как терпение и усердие. То есть мы должны понять, сколько у нас терпения и усердия. Потому что первоочередной практикой для нас является очищение, практика очищения. Без терпения нам очень тяжело будет очищаться. Например, для того, чтобы сделать 100 тысяч простираний, без терпения у нас это не получится, потому что нас будут уносить наши эмоции. И нами будут управлять наши эмоции, и наш ум не будет устойчив и стабилен. Мы не сможем правильно установить свой ум на практике очищения, на такой практике, как простирание. Если же мы думаем, что у нас уже достаточно терпения, вторая практика – это усердие. Для того, чтобы сохранять непрерывность нашей практики, для того, чтобы выполнять те практические наставления, которые дал нам гуру. Например, мы планируем уйти в ретрит, затворничество на месяц. Если у нас нет терпения, нам довольно скоро это наскучит. И даже есть какое-то терпение, если у нас нет усердия, то есть желания, усердного желания продолжать эту практику, мы тоже ничего не достигнем. And this guru also check in their student.
that the student has a really patient or not, and the diligence or not. As the again the same example of the Marpa and the Mila, and also the Tilupa and the Narupa too, the same. To check his Tilupa, also to check the Narupa, the patience and the diligence. So at many times, at the 12 times, yeah, at the 12 times, the Tilupa, he didn't give any teachings to the Narupa. He always keep checking and checking to the Narupa's mind, the patience and the diligence, and yeah, at the same time, the devotion too. That as the Narupa come to see Tilupa, many places, near the Ganga rivers and in the forest, on the buildings, many places. And once he see his guru, Tilopa, Naropa start offering mandala immediately. 3 times prostration and offer mandala, and then requested for, please grant me a teaching. Yeah. Grant me the teachings. And then the Tilopa replied, okay, if you need a teaching, then first you just jump down from the buildings. Yeah. From the roof to the down. Then Naropa thought that now this is the way of receiving teachings. But without any doubt, he just jumped down from the building. But in the grace of the Guru, that nothing happened. And then next time also the same thing happened, and then there was a big fire. And when Naropa requested again after the mandala and said, please give me teachings, then again Naropa said, if you want teachings, then jump into this big fire. And then again, without any question, without doubt, just jumped it into the fire. And same thing, with the grace of Guru, not any burn, like, skin burn or nothing. And so this kind of checking many times, Guru has done to their student. And the Marpa Losa, you know very well. Whenever the Milarepa just enter into the mandala to receive such empowerment, Marpa just kicked him out. Many times, very badly. Just hold Milarepa's hair and then pull, just pull down to the door, and then at the door he just kick to the Milarepa's bump. So these all are like from the Guru checking the patience into the students. But before it does in this way, but nowadays no. Nowadays if the Guru does this thing, then Guru will be in the prison for lifetime, If the Guru will check in this way to the student, then definitely Guru will be in the prison. But in the different modern style that nowadays the Guru, they used to check within their student. Many different other ways, not like this kind of a Rathul way, they don't check, but more modern way, more kind of a modernized way, the Guru definitely check. And these two qualities need to be in the students, and from the student side also need to understand that. And Guru will definitely check this too. As the student check all the qualities in Guru, so Guru check this first, whether this person has a really patient or not. As I said yesterday, you remember, I was enthroned and become a monk at the age of 3 years old, at the baby.
And I received the 6 yogas of Naropa only at the age of 26. So this whole long journey was a patient actually. Because everyone was in front of me, everyone was like, just practicing 3 years of the 6 yogas of Naropas and then going up and up and up and up and up, but I was just waiting down there. But actually, it was the patient, I think so. I feel that actually. Until the time of 26 years old, until the age of 26 years old, could not be able to receive. So, yes, and this one also Guru checked the qualities within the student. And after that, the qualities that the devotion. Yeah. Devotion. Now the first patient, and then second diligence, and then the third quality is the pure devotion. Okay, the pure devotion. The pure devotion, Guru rarely check into their student because the devotion has to be sure from the student side to the Guru. Yeah? And in the return of that devotion, you remember the quality of the Guru, the compassion quality. Yeah? As I mentioned, as we talked yesterday, yeah, the quality of the Guru is important, is the compassion, love and compassion. So from the student side, when the devotion generate more and more, and then at the same times, from the Guru also, the compassion and love towards the students will be the more and more. These two are like the devotions from the Guru and love and compassion from the Guru side. This comes like combined together. And this is the third qualities of the student should have the devotion. Итак, каким же проверкам гуру подвергает своих учеников? И тут опять же можно привести такие примеры, как Марпа Миларепа и Тилопа Наропа. Тилопа перед тем, как дать настоящее учение, глубокие учения Наропе, подвергал его 12 большим тяготам, испытаниям, тяготам. И он проверял также его и на преданность. То есть Наропа периодически подносил Тилопе мандалу, простирался перед ним и просил его даровать ему учение. Ну, на что Тилопа отвечал: если бы у меня был бы хороший ученик, он бы спрыгнул с вот этого высокого здания, с крыши вот этого высокого здания. И Наропа подумал, да, наверное, такой способ получения учения, и без всяких сомнений бросился с крыши здания. Но в силу благословения гуру он не разбился, не пострадал, ничего с ним не произошло. И другой раз там какой-то был очень сильный пожар в каком-то месте. И опять же Тилопа с Наропой там оказались, и Наропа опять же поднес Тилопе мандалу, попросил обучения, и Тилопа ему приказал броситься в этот огонь. И он опять же бросился без малейшего сомнения. Но в силу благословения гуру Тилопы он не обжегся. С ним ничего не случилось. Если же говорить об отношениях Миларепы и Марпы, то Миларепа просил учения у Марпы много лет. Но Марпа его, как только он там собирался давать какое-либо посвящение, и туда приходил Миларепа, вот, Марпа его прогонял с особой жестокостью. С особой жестокостью. Он не позволял Миларепе присутствовать на его учениях
и посвящениях. И это было довольно грубо с его стороны, конечно же, довольно жестоко. Сейчас бы такие методы не прошли, потому что если бы учитель так вел себя с учеником, настолько жестоко, как это было в древние времена, то учителя, скорее всего, посадили в тюрьму, может быть, даже пожизненно. Сейчас другие методы используются, не гневные, не такие гневные, как раньше, но, тем не менее, современные методы также подразумевают, что гуру проверяет своего ученика, и для этого ученику первое, что нужно иметь, это качество терпения. Терпение. Вот я уже приводила в пример самого себя, что до 26 лет гуру мне ничего не давал, никаких тайных там высоких учений. Я видела других людей вокруг себя, которые практиковали уже эти высокие учения. Я видела, что они идут вверх, 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 а я оставался внизу. Это было с 3 лет до 26. Я просто ждал в этом внизу находясь. Я ждал этого. И это было все как бы обусловлено моим качеством терпения. М. И как бы именно благодаря вот таким вот методам учитель или гуру проверяет качество своего ученика. Обладает ли он терпением, обладает ли он усердием. И третье, что очень важно, обладает ли он чистой преданностью. И гуру по-настоящему проверяет все эти три качества в своих учениках. И если гуру замечает, что у ученика есть чистая преданность, то поскольку одним из важнейших качеств гуру является любовь и сострадание, то чем больше преданности у ученика, тем больше гуру проявляет к ученику любовь и сострадание. И поэтому вот эти вот три качества — терпение, усердие, преданность — это первоочередные качества ученика. When we talk about the devotion, there will be a very chances to sometime misunderstanding between the devotion and liking. Yeah? Devotion and liking. That from the one side, from the student side, really has to check this properly within 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 himself or herself. Yeah, because devotion, when we say I have a devotion, like I have a devotions to, example, like Tara, yeah, Dolma, the Tara. I have a devotions to the Guru Rinpoche. But sometimes we really don't know whether it's a devotion or liking. Or also whether it's a devotion or attachment. Liking, maybe we can also say it attachment here. Devotion or attachment. We're confused in this. The true devotion, it is something which is unchangeable. And the true devotion is very, very solid, which never change once it really appear, then it never change. But attachment and the liking and disliking attachment, very frequently it change.
So that is why we really have to care. We really have to care about this, whether I have a devotion to that guru or it is just an attachment. As we say, I have a devotions to the Tara, and then we really confuse sometimes that whether it's my true devotion or I have a kind of a attachment with the Tara, because of the forms of the Tara and from the face and everything looks beautiful and very peace and calm. Because of that reason, I like Tara or I really have a devotion. Because nowadays this happened, when the students like follow some guru and they have this kind of discussion within themselves, gossip like, my guru looks like this, my guru looks like that, my guru is black, my guru is white skin, my guru has a beautiful voice, my guru has a very short, very short height, like a Humpty Dumpty sometime. Yeah. So that is why I am saying. So whether it is a really devotion or whether it is just an attachment, that we really have to check. Otherwise, if beside of devotion, if we have an attachment with the guru, just liking to the guru and attachment, then the siddhis, the pure siddhi, the ultimate siddhis, there is no such way of receiving ultimate siddhis. It's because of that. In the liking to the guru and just following to the guru, maybe through some ourselves good kind of effort, we may maybe receive a ordinary siddhi. We may. It is also not 100% sure, even though, we may receive some kind of ordinary siddhi, but the ultimate siddhi is impossible if you like your guru. Okay? If you like your guru, if you say, I like my guru, then it is not possible. The realization of the one's own nature is a very, very far. Even to receive the siddhis is a difficult. If the student likes his guru or he loves his guru, so that really has to be checked from the student side. When I follow this guru, when I take this person as my root guru, then do I really generate the pure devotions to this guru or not? And the devotions which I have with the guru, does it really have attached with the liking or disliking or attachment? Very, very important to check. Because with this devotion, we have to go through all our practice. Every time and all the way with the devotions we have to move. Like the vehicle, like a vehicle to drive to reach that destination. So same as that, the devotion is the one, like the vehicle. In the period of practicing, in the period of following the path of liberation, always and always devotion has to be there, and the devotion which is not mixed with any attachment. Okay, the one most important.
Ну, что касается преданности, то есть большая опасность непонимания. Непонимание отличия преданности от приязни и от привязанности. И этот ученик этот факт должен проверять самостоятельно, какие чувства на самом деле он испытывает к своему гуру. Потому что мы можем, мы можем любить Тару, мы можем любить гуру Ринпоче, но иногда мы путаем это с преданностью. То есть это с привязанностью там, к каким-то их качествам, каким-то внешним их данным. И мы как бы путаемся в этом вопросе. Потому что истинная преданность, она неизменна. Если она у вас уже породилась, эта истинная преданность, она будет оставаться такой всегда. Но что касается привязанности, то она довольно часто меняется на другие чувства, в зависимости от обстоятельств. И поэтому мы должны проверять, испытываем ли мы преданность или привязанность к нашему учителю или к Таре, например, да? То есть мы можем быть привязаны к Таре из ее красивого облика, из ее как бы покоя и безмятежности, которую она распространяет вокруг себя. То есть мне нравится Тара, или же я предан Таре. И в наше время мы зачастую исследуем гуру, потому что нам нравится его внешний облик, цвет его кожи, красивый голос и так далее. И вот, не знаю, там Рябоч сказал про шалтая-болтая, и я не совсем поняла, с чем это связано, ну, типа того. И если помимо преданности вы еще привязаны к гуру, то я могу вам точно сказать, что вы никоим образом не сможете получить от этого гуру высшие ситхи. Обычные ситхи, может, вы и получите, но это тоже не на 100%. Вот. Но высшие ситхи, под высшими ситхами мы имеем в виду просветление, невозможно получить, если вы просто привязаны к гуру, если он вам просто нравится. И опять же, что касается постижения природы ума, то простая привязанность к гуру без чистой преданности не приведет вас к постижению вашей природы ума через этого гуру. И вот это вот нужно определять вам, как ученикам. То есть вы должны разобраться в своих чувствах. Действительно ли у меня чистая преданность гуру? Или она изменчива и зависит от привязанности к нему? Или там к приязни, или к неприязни, там. Ну вот, и если вот ваше чувство будет настолько изменчивое, что сегодня там вам гуру нравится, и вы его любите, вы к нему привязаны, но что-то там гуру может сделать не то в вашем восприятии, и у вас могут возникнуть совершенно противоположные чувства. Вот. Поэтому ваша практика, на самом деле, ваш успех в практике зависит от вашей преданности. Преданность является колесницей, вашим транспортным движущим средством, которое ведет вас по пути. Поэтому я говорю, что о таких вещах, о таких вопросах вам нужно как бы серьезно размышлять, каковы на самом деле ваши чувства к вашему гуру. In the Buddha's teaching, though in the sutra,
the Buddha has said about, mentioned about the devotion is that Deba mebe minamla karpa chune mi jonte saben me zikbala nyugum honmo shishin knows. So he said this, the sentence of the devotion. Deba mebe minamla karpa chune mi jonte. The person who does not have the pure devotion, there is no such time for that person to uh, to do any source of virtue activities or virtue qualities. Yeah, karpe chune minjung des, karpe chune minjung des. Like same as the devotion has given an example to the seed. Yeah? The seed. If the seed is or what you called was burned, yeah. If the seed is not the proper one, like roasted, what you call the roasted, yeah, the burned meitsikba, roasted. If the seed is roasted, then from that roasted seed, you will never get such a fruit from that seed. So anything, if you want a beautiful flower, if you want a beautiful like trees and any fruits, yeah, first of all, the seed has to be pure and fresh. Yeah. If the seed is not proper, then there is no such way. There is no such way of having any good fruit. So devotions is same as the seed, the main seed of the plant, and the main source of the achieving enlightenment. It is the devotion, okay, the true devotion, and also it has given and other example of the devotions that the devotion is one of the seven main bodhisattvas treasure, seven treasures of the bodhisattvas, Phakpe Nordun. So devotion is the one of the main of those seven treasure of the bodhisattvas, and tebe korlo rinpoche nyinzen gewe lamla jor shebatra yimbe nor tham chigi nana chodu gyurba yimba ta teshin do yunten mi sebe jungne yimbas. And devotion is also the one which is more than any kind of the samsaric wealth or treasure. Yeah? It's a more precious than the treasure. And at the same time, devotion is the one that that how can we learn our good qualities. Yeah, devotion is the one. Yunten thamchi ki tsawa yins. And the main source of all the great knowledge, the devotion. And also tharpe lamdu dowe kangba. And devotion, it is like the two leg. Yeah, it is like the two main leg to walk in the path of liberation. Devotion. Yeah. Give tharpe lamdu dowe kangba. Yeah, in the path of the liberation. So devotion is like the two leg to walk on it. And give it to tamje rangula dube lakpata yins. And devotion, it is like the hand, our hand, our finger, to catch, to hold the good ones. Yeah.
our hand to catch everything, to receive everything. So same as that, the devotion is the one. The chetam chigi rangula dubis to magnetize all the good qualities of the virtue within ourselves, within the self. Tela norda, tenda kang bicho, lakbe shindu, giduk sawa yins. So devotion is like the one, like the main two legs of the human being and the two hands of the human being, to receive the good ones. So without the devotions, so nothing going to be used, nothing going to be work, yeah, in the practice, in the path of the practice. And also, when the student follows some gurus, so devotion is the one main thing. Without devotion, then I think we cannot achieve anything. Yeah. И как сам Будда говорил в сутрах, когда Будда высказывался о преданности, он говорил, что если у человека нет чистой преданности, то он никогда не сможет создать никаких корней добродетели. Также примером является зерно. Если зерно сожжено, если оно сожженное, то оно никогда не сможет дать росток и произвести каких-либо плодов. Ни прекрасных цветов, ни прекрасных деревьев, ничего. Поэтому зерно должно быть чистым и свежим. И вот с этим зерном как раз, которое дает все плоды и все деревья, сравнивается наша преданность. Потому что чистая преданность является именно основным источником просветления, достижения состояния Будды. А также преданность сравнивают с одним из 7 главных сокровищ Бодхисаттвы, основных сокровищ Бодхисаттвы. И также с преданностью не сравнится никакое из мирских сокровищ сансары. Также преданность является источником всех благих качеств, источником получения всех знаний. И она сравнивается и с 2 ногами, на которых мы ходим по пути к освобождению. Если у нас нет этих ног, то мы просто не можем проследовать по этому пути. И также с 2 нашими руками, в которые можно положить или которые могут взять все хорошее, все добродетели. И также это магнит, который притягивает к себе все благие качества, все благие добродетельные качества. Итак, это 2 ноги, 2 руки. И без преданности ничего не сработает в вашей практике. И если вы следуете гуру, то преданность гуру является самым важным фактором, без которого вы ничего не достигнете на пути. И никакие ваши практики не сработают. So when we talk about the devotion, so there are 4 types of devotions. There's a 4 type of devotions in our practice. Yeah, what we called the Dangwe Teba, Yichebe Teba, Döbe Teba, and Chirme Dogbe Teba.
There are four types. Deputy labna the faith marive. The faith and devotion, devotions in faith is something. Devotion and the faith is same. Devotion is kind of a more professional way, I can say. Yeah, devotion. It's kind of a more professional way, and when we say faith, is something very, very much ordinary, yeah, that we usually use in within our gossips, time to time. I have faith, I have faith, I have faith. But when we say like I have a devotion, so then devotion is kind of a very heavy word, like more towards the professional way. So, yeah, in the teachings, we usually use the devotion rather than the faith. So, therefore, the four different types of the faith, Tangwe Teba, Tangwa Teba, and Döbegi Teba, and Yichebe Teba, and Chirme Dobe Teba. So now, with the between the guru and the student, which is the devotion we need within this four, then the Не почала. Дамбоди дамва депа. Не буди. Не буди. Döbe Teba, Döba, desire, Döbe Teba, Ane Sumba de Yichebe Teba, believe, trust or believe. And the fourth one is the Chirme Dogba. Chirme Dogba means the devotions that, sorry? It's based on it's based on The Chirme Dogba Teba, the final one. Final, yeah, it's based on kind of a certainty, yeah, certainty. Without doubtless, yeah. Yeah, without doubtless, not only the doubtless, I can say, the Chirme Dogba Teba is the one that like On conviction, based on conviction. It's when you have analyzed everything, yeah. Yeah, So there is a conviction. Something unconditional, yes, unconditional devotion. We can say it, unconditional. In the unconditional, it comes everything. However, the worst situation it may come, however, the most worst situation of the human world comes, but the devotion which never change. That is called the final, the unconditioned devotions. Okay, like as the children have the belief within their parents, small children, whatever it happens, however the condition and the situation is, the small children, the young babies, 100% have a faith within their parents. Yeah. Even the parents are very, very rude and very, very, like, what you called a cruelless, even the parents are very cruelless, but the children still believe in their parents. So this kind of, the devotions that need to be, the main need to be, need to have from the student to the guru. И вот существует 4 вида преданности в нашей практике. Ну, как бы на самом деле, я просто у Ринпоче спросила, там как бы по-тибетски это депа называется, и это означает веру. Но Ринпоче сказал, что это, в принципе, одно и то же, преданность и вера, только как бы говорить преданность, это более профессионально,
с духовной точки зрения. Потому что про веру мы можем много там рассуждать, но если говорить о преданности ученика с точки зрения учения, то, наверное, все-таки вот этот дева, то есть вера может переводиться как преданность. И вот есть 4 вида. Это ясная преданность, это преданность, основанная на желании. Третье, это значит преданность, основанная на доверии. И четвертое, как Рибочий перевел, это безусловная преданность. То есть та преданность, которая сохраняется даже в самых тяжелых ситуациях. Когда там просто вот все летит в тартарары, и все равно вы сохраняете себе эту безусловную преданность, которая неизменна, которую ничто не может поколебать. И, например, это можно сравнить с ситуацией маленьких детей, которые вот точно так же доверяют своим родителям. Какие бы ни были их родители, даже если они очень жесткие, очень жестокие, дети, несмотря ни на что, в них все равно испытывают безусловную веру. And the first devotion, it is the devotion of the joyful, like the devotions of sincerity. The first devotion. Sincerity devotions is a very common devotions. Like that we may have the devotions with our boss, yeah, with our working boss, with our uh, class teacher, yeah, class teacher with the class teacher, yeah, with the boss I can say the joyful, the sincerity that we try our best to show our sincerity to our boss, you know, like something respectfully, yeah. From the physically side we just, even though in our mind we really want, like, you know, this boss should be uh, change or something, but still from our physically we smile and then we try our best to show our respect to the boss, yeah. Even from the mind we really feel like, you know, this boss, but still we try. So this is kind of the first devotions, which is sincerity, yeah? Sincerity devotion. And then second, it is the desire, devotions which desire, desire, expectations. We can say desire means expectations. We have some expectations, so that's why we respect. Yeah, I need something from that person, so that's why I just respect that person, like to fulfill the expectations. Okay. And then the third one, yes, as like we believe, you know, to someone we trust. So devotion which comes with so and so trust. I believe you. I trust Guru. That's why I have devotion. So desire, devotion which depend on trust, I can say. The third one. And the second one, the devotion which depend on fulfilling the expectations. Yeah. Desire, I mean the devotion which depend on expectation. And the first one, desire which depend on showing the sincerity. And the fourth one, the desire which is unconditional, unconditioned desire. Okay, so these are the four. And then, and within this four, we have to check also which desire for now, I mean, which devotion that I'm having with the Guru. Do I have this? Do I have this devotion with the Guru for some expectation, or my devotion to the Guru
is something that I trust this person. That's why my devotion. Or like I'm just trying to show my sincerity to my guru. Or the final one, which the unconditional, which really comes from the depth of the heart, which really comes depth of the heart, and that devotion will may only comes when we understand the guru. Who is the guru? Because until that, it is a very difficult to have that the final devotion to the guru, and that only will be available when we understand the reality of the guru and the main essence of the guru. Okay. Вот если рассматривать эти 4 вида веры или преданности, то первый вид – это радостная, искренняя преданность. И вот такую, например, преданность мы можем испытывать по отношению к нашему боссу или к школьному учителю, ну, скорее к боссу, с радостью, с искренностью, с уважением. Ну, то есть мы можем думать о нашем боссе все что угодно, можем думать, что он как бы не обладает всеми качествами, которые нам нравятся, и что ему хорошо бы измениться, но внешне мы проявляем вот эти знаки почтения к нему физически, да, улыбаемся, проявляем почтение там, так или иначе на своих действиях. Это первый вид. Второй вид – это преданность, связанная с желанием, то есть с ожиданием. То есть я нуждаюсь что-то от этого человека, и поэтому я буду его, опять же, внешне почитать. Вот, то есть мы чего-то хотим, и поэтому мы проявляем почтение, там, преданность, веру. Третий вид – это преданность, основанная на доверии. То есть, когда мы верим в какого-то человека, доверяем этому человеку, или же доверяем гуру, и, соответственно, проявляем к нему преданность на основании вот этого доверия. Четвертая же преданность – это не безусловная преданность. И вот нам нужно проверить внутри себя, заглянуть в наш ум, в наше сердце, какой из этих 4 видов преданности мы испытываем к нашему гуру. Вот. Либо мы что-то хотим от него, либо там, доверяем ему, либо мы просто проявляем внешние какие-то там знаки почтения, почитания. Хотя в глубине души мы не особо верим в то, что он совершенен, можно так сказать, да? Вот. И что касается четвертой преданности, безусловной преданности, то ее у нас не возникнет. Она не может у нас возникнуть, если мы а, всем сердцем не постигнем, кто такой гуру. Если мы не поймем реальность нашего гуру, и если мы не поймем всю суть, всю сущность нашего гуру, то вот этот четвертый наивысший вид преданности у вас к нему не разовьется. And that is the source that the main essence, understanding the main essence of the guru is, I think, the first day of the session starts off the Guru Yoga. I already mentioned about the Guru. I'm not sure that whether some of you remember or forgot already, but the main essence of to have the great devotions, that
may appear when we know the main essence of the Guru. So, the essence of the Guru, now when we talk about the essence of the Guru, then the outer form of the Guru, we all well know that it is the form of a human. It is form of the human being. Boys or girl, doesn't matter, but the form of the human being. And then more further investigation, then the physically form of the Guru, it is the another name, it is the Nirmanakaya form. We call it the Nirmanakaya. Yeah? Nirmanakaya, which is the body form. And now, when we talk about the Nirmanakaya, then who's the Nirmanakaya form? The Nirmanakaya form, it is the form of the awakened being. Buddha or anyone who is already awakened, who is already enlightened. Yeah. So that enlightened form, we call it a Dharmakakaya. Yeah. So that we called the Dharmakakaya. So therefore now we are getting into the understanding the essence of the Guru is through that one by one, getting more and more deep understanding about the Guru. Yeah. So then the slowly, the final devotion, which is the unconditional devotion, will arise. Just looking at the physical body of the Guru, it is not possible. If it is possible, then I think it's a very rare to us. That is why to have the final devotions, we always say Guru Vajradhara. Yeah. We always say Guru Vajradhara, Guru Chandrazik, yeah, Guru Avalokiteshwara, Guru in the form of the Padma Sambhava, and Guru Shakyamuni, and Guru in the form of so and so deities. It is just to make sure, it is just to make sure for self to generate the unconditional devotions actually. That is why we always try to see the Guru in the form of not an ordinary human being. In the ordinary human being, we may only have some attachment. As we just mentioned, I have a devotions to my Guru because Guru talk very nicely. I have a devotions to my Guru because Guru always care about me so much. And some say, I have a devotion with this Guru because Guru is always and always, there to give all the answers, whatever I ask. Yeah? This type of devotions we usually have. I can say like 90% of us. We have a devotions behind the reason. Yeah. We all, I think, you can just ask yourself, then we will get to know how devotions that we have. So the true devotions, in the true case of the devotion, true devotion case from the student to the Guru, so then the first Gyalwang Drukpa, the Drukpa founder, the Gyalwang Drukpa Tsangpa Gyare,
Yeah, the first Gyawan Rupa Tsangpa Gyare. In his time, he has uh, thousands of disciples. Thousands of disciples. When you look at those disciples, when you see to those disciples, all of them are very much, it looks very devoted to him. Yeah? All them are very devoted, looks very devoted to him. Bowing down and, uh, making a prostration to the guru and making a mandala offerings and then all the respects. But one day he asked in his audience to his students that, for now, when I give teaching, when I give empowerment, when I give some transmission and commentary, all may you looks like, have a very great devotions to me. But I will ask you one thing. If one day, in front of all of you, in one time, if I slaughter, 100 of, the cows, means the yak. That in Tibet there is a yak. There's, the yak, the big, very big and big horn, like a bull. It looks like a bull, yak is very strong. And he asked to his disciples, if one day, in front of all of you, if I slaughter 100 of yaks in one time, then will your devotions towards me will be the same as always that you have now, or it will be changed? He asked to his disciples. Then only some of his disciples answered, yes, our devotions will be the same. But rest of others, they just keep quiet. They just kept quiet. They just kept quiet because they have no any answer to give. So when the Guru asked to his disciples, then only some of, they can answer to the Guru that, yes, my devotions, our devotions will be the same, will never change. So that type of devotion that we are talking about, the unconditional devotion, and it has to be. It must has to be. Not for all other gurus, but especially to the root gurus. This type of unconditional. Then only the student can be able to achieve anything that what he or she are looking for. Yeah. Understand? So this is the the devotions that we need from the student to the guru. So that now it is on us that how can we investigate ourselves? How could we be able to look in the mirror for self? So we have to check this within ourselves. Just to think like, now I am since many years, I am as a form of practitioners, and I have received such different high levels and low levels of teachings and practices from the Guru. Now let's check my devotions, how I have. Then imagine whoever your Guru for now, and then think, if the Guru will do something like this, like as I said, the story of the Tsangpa Gyare, if one day slaughter like thousands of the animals in front of you, then will my devotions towards the Guru will be the same or not? Just check it yourself, because devotions is within us. So we have to check, and it is our responsibility, really. It's a true our responsibility. And if once for the now we say, like confidently we say like, yes, my devotion will never change. We may say confidently. But later, once that devotions will change,
and the devotion turns into doubt towards the Guru, then that time will be worse, I can say. But how worse, we never know. Really, it's a very important, we have to be very serious about this. As a being a student, as a being a followers, as being a practitioners. Because this kind of unbalanced devotions we have within ourselves, that's why we don't feel any blessings, we don't feel any changes, within ourselves, nothing. But still we are doing all the times practice from morning to the evening, and we are always talking about compassion, love, bodhicitta, so and so. But it wasn't it it doesn't work. We say it like compassion and so and so. If this is not devotion, that this devotion within ourselves, then 30 years or maybe 100 years you do practice, but we won't feel any blessing. We won't feel any kind of a changes within ourselves. It's for sure, with no doubt. If somebody says, if any Rinpoches or some Khenpos or master will tell you that no, without devotions, without this unconditional devotion, you may achieve something from the Guru, then for that I will say, whoever will say this, it is 100% lie. It is 100% lie. Sure, whoever will say this. Because in the Sutra, Buddha already mentioned that, Teba maybe minamla, karpe chuni mijung teis. It says this already. The person who does not have a devotion will never going to achieve any good qualities of the virtue. So once the Buddha said it, then whoever will tell you that, no, it is not true, then I will guarantee it is 100% lie. So you can just check it. And this devotion has to be within ourselves. Okay? И вот если говорить о понимании о сути гуру, сущности гуру, когда у нас была первая сессия учений по гуру-йоге, я уже говорила вам об этом, в отношении гуру. Я не уверена, запомнили ли вы это или нет. Ну, так или иначе, сущность гуру. Вот внешнюю форму гуру мы все хорошо знаем. Это форма человека. И здесь даже его голос не имеет такого большого значения. Далее, если мы собираемся исследовать этот вопрос глубже, то физическая форма гуру имеет другое название, и мы это называем нирмана кай, телом проявления. И что же это за форма такая нирмана кай? Это внешнее проявление или внешняя форма просветленного существа, Будды или любого другого просветленного существа. Но здесь, если мы копнем глубже, то мы дойдем до тела Будды, тела истинной Будды под названием Дхармакая. И вот здесь, если мы докапываемся до сущности гуру, мы должны как бы одну оболочку за другой вот, последовательно скидывать, и тогда мы обретем глубокое понимание того, кто есть гуру. То есть если мы поймем, что гуру это Дхармакая, то мы обретем безусловную преданность к нашему гуру, вне зависимости от его человеческого облика.
и у нас будет возникать безусловная преданность. Если же мы просто будем смотреть на физическую его форму, то у нас такого не будет, такой преданности у нас не будет, потому что гуру внешне выглядит как простой человек, такой же, как мы с вами. Но это не так. И поэтому в любой практике гуру-йоги обычно гуру пытаются отождествлять с Гуру Важадарой, с Авалокитешварой, с Падма Самбхавой и другими божествами, просветленными божествами. И именно вот это отождествление гуру с просветленными формами, образами, помогает нам породить в себе безусловную преданность. А, То есть, не просто, мы не просто опираемся на какие-то внешние качества, привязываемся к ним. То есть гуру, он так прекрасно говорит, он такой заботливый, он дает ответы на все вопросы. Но, тем не менее, я бы сказал, что у 90% из нас есть вот эта вот обыденная привязанность. То есть мы опираемся на внешние качества нашего гуру, совершенно не рассматривая и не задаваясь вопросом о том, кто он на самом деле. Мы опираемся на внешние признаки. И вот просто задайте себе этот вопрос. Какова степень вашей преданности на самом деле, если исходить из 4 видов ее, которые я описал? Приведу вам пример. Первый Гьяванг Друкпа, которого звали Цампо Гьяри, а, у него было 1000, там, у него были ученики и так далее. Но сейчас у нас 12-й Гьяванг Друкпа, учеником которого я являюсь. И вот у него 1000 учеников, которые выглядят очень преданными ему. Они поклоняются ему, делают простирание перед ним, делают ему подношение мандалы. Но однажды он спросил своих учеников, то есть, когда я даю вам посвящение, устные передачи и комментарии, похоже, что вы очень все мне преданы. Но что, если в один прекрасный день перед, у вас на ваших глазах я зарежу 100 яков, 100 яков на ваших глазах за один присест. Зарежу 100 яков перед вами. Что произойдет с вашей преданностью? Она изменится, вы потеряете ее, вы перестанете в меня верить. И только несколько учеников ему ответили, что нет, наша преданность не исчезнет никуда, никуда не денется. Но большинство сидели в молчании, потому что они не знали, что ответить. То есть они как бы представить даже себе не могли, что если их гуру на глазах их всех зарежет 100 яков за один день, что они будут думать после этого о нем. И вот это вот как раз и связано с безусловной преданностью, которая никогда не поменяется из-за каких-то внешних обстоятельств или внешних проявлений гуру. Потому что если ученик обладает такой преданностью к своему коренному гуру, только тогда он может чего-то достичь, того, к чему он стремится. Если же не обладает, то, соответственно, как бы не достигнет, скорее всего. Как же мы можем исследовать самих себя? Посмотрите на себя в зеркало. Вот, и подумайте. Я много лет уже практикую дхарму. Я получала разные уровни посвящения, разные уровни практики. Проверьте себя. Ам, ну, Помните этот пример по поводу убийства стояков. И вот проверьте себя, как бы вы отреагировали в этой ситуации, если бы ваш учитель на ваших глазах все это сделал, убил стояков.
И это действительно наша ответственность. Мы должны постоянно задаваться таким вопросом, насколько глубока и безусловно наша преданность к учителю. То есть сегодня мы можем сказать уверенно, я очень предан моему гуру, я никогда от него не отвернусь, я всегда буду ему предан. Но если что-то изменится и что-то произойдет неожиданное, чего вы не ждали от вашего гуру, потому что у вас есть какой-то стереотип по поводу вашего гуру, и вдруг происходит что-то неожиданное, и ваша преданность превращается в сомнение. Вот. Если же ваша преданность настолько неустойчива, нестабильна, то с такой нестабильной преданностью, сколько бы вы не практиковали, в вашем уме не будет ни малейших перемен, никаких благословений у вас не будет, вы не будете получать. И даже если вы с утра до вечера только и делаете, что говорите про сострадание и бодхичитту, все это не будет работать. Сколько бы вы не практиковали. Это может быть 30 лет или 100 лет практики. Но это будет без вот такой безусловной преданности, это будет стопроцентная ложь. Вы будете лгать самим себе. И поэтому в сутре, которую я уже вам цитировал, Будда говорит, что без преданности не будет никаких у вас благих достоинств или корней добродетели. И вы действительно вот как бы можете проверить, о чем я сейчас вам сказал. Просто вот исследуйте свои собственные чувства. Класс. So the example is just, to ask to the student, but in actual, Guru will never do these things, okay? Guru will never, kill some animals, hundreds of animals in one day. So no need to be scared about this, okay? It's just an example, just an questions, that the Sangpajari ask to his students. But in reality, don't worry, Guru will never do these things. Ну, это был просто пример. Я привел вам пример Цампагьяри первого Джаванга Дурпа, который неожиданно задал своим ученикам такой вопрос для того, чтобы их проверить. Но не надо бояться, потому что на самом деле гуру никогда не убьет 100 животных за один день. Это был вопрос такой. Это был провокационный вопрос. So it's just to ask about the greater, to have the great devotions or not. So that these things, it means now, what it really means that Guru, the Sangpajari wants to tell to his disciples that the form of himself, it's a human form. So in the human form, human body, there is a mistake. 100% there is a mistake. Even in the Guru also. In the Guru form, there is a mistake because a human being. And it is in the samsara. So samsara definitely ruled by the 5 emotions, and in the physical body, physical human body, there is a mistake. If there is no mistake in the human being, then that is the only one who is the Buddha. Who is the Buddha. So once the person become a Buddha, total enlightened, then there is no any mistake. For sure, 100%. Because there won't be any mistakes. Because mistakes only comes in the samsara. Good and bad and separations,
Yeah, these things only and only in the samsara level, not in the pure level, not in the enlightenment level. There is no such good, bad, and the separations between the human beings, and separation between the human natures and the caste, and so and so. So that is why the Guru mentioned that in a human body there is a mistake. So that is why we have to try to look the Guru not in the human form. Yeah? Because human form, there is everything is only limited. Everything is limited in the human body. Behavior, activity, knowledge, and everything is limited. But when we see the the main essence of the Guru, which is the nature of the Buddha nature, then in that Buddha nature, there is no any mistake. There is no any mistake in the Buddha nature. So for that nature, we called in a different name. We call it. That is why we call the Guru Buddha, Guru Padmasambhava, Guru Avalokeshwara, so and so. We are calling to that main essence of the Guru, the wisdom of the Guru, his knowledge, his wisdom. It is the wisdom of the five Buddhas. It is the wisdom of the five Buddhas, the pure wisdom, which the wisdom has the power to liberate, liberate the beings from the, the suffering ocean. So to that wisdom we are calling the Guru Vajradhara. We are not calling a Vajradhara to the human form. Human form is a samsara human form. It has a limited. In that form we can see the Guru is dull, or Guru is white, Guru is black, Guru is short, Guru tall, Guru is fat, Guru is thin. In the human form, yes, because all the physical has some problems. Have long, tall, short, fat, thin. But the real things is to see the Guru's nature. Okay? The knowledge, the wisdom that Guru is trying to share with their students. So that nature is called the Buddha nature. And in that nature, the final devotion has to be on that nature, yeah, which is the unconditional devotion. It is we are talking on that nature. On that nature, the student should never have any doubt, the doubtless. Yeah, that is the true difference. We have to understand that why Guru said to his student that I will slot one day, and then what will you do? It's only because he wants to mention that from this body you may can see many mistakes. You may can see many mistakes. Sometimes with my talking, sometimes my behavior, way of talking, way of looking at all of you, and way of walking, you may see any mistakes, many mistakes, because it's a human. He's saying that. So from the both side, even from the physical body, we need to have the devotions, yeah, the unconditional devotions, and even to the nature of the Guru itself, we have to have the unconditional devotions. Okay, and this is we are talking about the man's essence of the Guru.
То есть, о чем говорил первый Гелван Друпа Цампа Бьяри своим ученикам? Он хотел сказать ученикам, что он является им в форме человека, в виде человека. А в человеческом теле есть изъяны. И это неизбежно, потому что мы находимся в сансаре. Поэтому тело человека это равняется изъянам. А если вы воплощаете сансари в человеческом теле, то совершенно очевидно, что им будут пытаться управлять пять ядов ума, пять коренных омрачений. Вот. И поэтому это изъян, это несовершенство. Это равнозначно изъянам и несовершенству. И только Будда, если он в нашем мире полностью достиг просветления, он не совершает никаких ошибок. И для него уже не существует ничего хорошего, ничего плохого, никаких расставаний, никаких там разлук. И только в сансаре все это имеется, поскольку мы обусловлены нашим сансарическим телом. В сансаре есть и хорошее, и плохое расставание, с желанным, встречи с нежеланным. А, И также существует разделение на касты, там, и так далее, там, на высокие, там, низкие касты. И поэтому мы должны стараться воспринимать нашего гуру, рассматривать нашего гуру не в человеческой форме. Потому что в человеческой форме, если мы будем его рассматривать только с точки зрения того, что он имеет тело человека, то, соответственно, там сплошные ограничения в знании, в деятельности и во всем. Все ограничено. Наша человеческой этой формы. Но в природе Будды нет никаких ошибок и изъянов. Она безупречна. И природу Будды можно описывать по-разному, употребляя разные названия. Но мы можем сказать, что это гуру Авалокитешвара, гуру Падмасамбхава и так далее. Другие просветленные существа, а, которые с помощью мудрости пяти семейств Будды, чистой мудрости пяти видов пяти семейств Будды, способны освободить нас от океана страданий и сансары. А обычный гуру, то есть которого мы воспринимаем на вот этом нашем уровне, ну, может быть, толстым, худым, маленького роста, большого роста, и со всеми физическими недостатками, с теми же самыми проблемами, которые испытываем и мы все сами. Вот, поэтому нужно опираться не на внешние проявления, а на то знание и мудрость, которыми гуру пытается с нами делиться, со своими учениками, пытается делиться. И вот эта вот природа, до которой мы должны докопаться, абстрагируясь от каких-то внешних проявлений и заглядывая в самую суть, она и способна взрастить у нас вот эту вот окончательную преданность, безусловную преданность, которой чужды малейшие сомнения. И Будда также говорил, что однажды я вас покину, вот, потому что там, когда я там хожу, говорю по этой земле, я допускаю тоже множество ошибок. Вот. И в итоге хочу вам просто сказать, что даже если вы опираетесь только на внешний облик, физический облик вашего гуру, сенсорический его облик, вам надо развивать в себе безусловную преданность к нему. И поможет этой безусловной преданности осознание природы самого гуру, что является основным источником
порождение к нему безусловной преданности и также основной сущностью, сутью вашего гуру. Okay. So today, in the session today, we get to know the qualities of the student. Yeah, what qualities the student also need, and guru has to check within their student. It's the patience and the diligence and the devotion. Main, the most important is the devotion, and even within the devotions, there is a 4 types of devotions. Yeah? Today we will get to know the sincerity devotions, or expectation devotions, or just a belief devotions, or the final unconditional devotions. So 4 types of devotions, and also the what are these 4 devotions, the explanations also you have known for today. Okay, and then tomorrow also, no, next week. Yeah, now today is Sunday, yesterday Saturday, today Sunday. So next week, on the Sunday only. Okay, not on the Saturday. Next week on the Sunday, then we still have uh, the combination qualities from the both side, guru and the student, and the behavioring, and the relation between the guru and the student, and then the conclusion of the Guru Yoga. Okay, next Sunday, not on Saturday. So the Guru Yoga, and then on the coming 10th of the lunar this year, the Guru Rinpoche Day. Okay? This time, this month is the representations of the ox month of the lunar. Yeah. So, ox month of the lunar, and in this 10th of the Guru Rinpoche Day is the special day of Guru Padmasambhava himself. You know, usually every 10th of the lunar, it is a different days of the manifestation of Guru Rinpoches. Yeah, but in the coming 10th is the special day of Guru Padmasambhava himself. So that the upcoming days of the 10th is the arriving day, arrived in the central Tibet, the Guru Rinpoche arrived in the central Tibet, and after the subdued the demons and the local deities of Tibet, then the Guru Rinpoche arrested the great monastery of Chokor Palgi Samye, yeah, the Samye monastery, and lit the lamp of the holy Dharma of the sutras and the mantras, and also the special day of guiding his 25 disciples, guiding his 25 disciples, and the king of liberation. So then on that day, then he become known as Guru Padmasambhava, the lotus born. So therefore in that day is a kind of a special day, it's a day of himself. And on that day, the conclusion of the Guru Yoga, it will be with the Guru Rinpoche empowerment. Okay, the Guru Rinpoche empowerment of the long life empowerment, Guru Rinpoche long life empowerment, which the empowerment called Sidrup Chaki Rivo.
Okay? Tsetup Chaki Rivo. The Tsetup Chaki Rivo means the long life, as the metal mountain. Long life, the Tsetup as the metal mountain, Chaki Rivo. That we can imagine, if the mountain is totally by the metal, so then no one can destroy it, isn't it? The metal is very solid and hard, so it's really difficult to destroy that mountain. So, as same as that, given the example, the Tsetup, the long life, which is very solid as the metal mountain. Okay, so that empowerment, which is the long life empowerment, and that long life empowerment, it is the main practice that Guru Rinpoche has received with the Mandarava at the cave of Maratika. Okay, that he received from the Maratika. So it's one of the very, very special and very much effective empowerment, yeah, in the tradition, in the Nyingma traditions. And it comes in the Jason tradition, okay? Rizin Jason Nyingpo's treasure. This treasure is the empowerment treasure. And this is one of the very, very effective and very, can say, popular in Tibet, actually. In Tibet, many of the practitioners, Тартун Сурери Бучла. Rizin Jason Nyingpo, Ды Jason Nyingpo, Jason treasure, Дя Jason, Rizin Jason Nyingpo, Вигдина Часу Jason, Jason Nyingpo is the treasure of Jason Nyingpo, Jason treasure, and the lineage of the Jason, yeah. There are Longsal lineage, Jason lineage, and many other Changtra lineage, and the many lineages in the Nyingma. And this is one of the Jason lineage, and the treasure of the Rizin Jason Nyingpo. Okay, that empowerment. So will be on the 10th of the day. Okay, and this will be like the conclusion until from the refuge to the Guru Yoga. Okay, and it is kind of the main conclusion of the Guru Yoga because it's the empowerment of the Guru Rinpoche, and that based on the long life. And that long life was received from the Guru Rinpoche and Mandarava from the cave of Marathika, and was the main practice in the Marathika with the Mandarava. Okay, so this will be on the 10th. And next week, as a repeating again, on the Saturday, there is a no session, and Sunday, there will be a session. And the half of now, the Guru Yoga. And that time on the Saturday and on the Sunday, then the transmission of the Guru Yoga practice from the both the Khargyu and the Nyingma. Okay? In the Nyingma Guru Yoga, it is from the Guru Rinpoche, and from the Khargyu, it was from the Vajradhara, and at the same time the Vajradhara transformed into the Guru Rinpoche too. Okay, so transmission of the both Guru Yoga from Khargyu lineage and the Nyingma lineage on the Sunday, and on the 10th, empowerment, long life empowerment, which is the empowerment called the the, the metal mountain, Chagi Rivo. Okay, so this much for today, and then, as I said always, after the session, you make research on today's session, and then try to work on it. Okay. И вот, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю сессию, я рассказала вам о качествах ученика важнейших, которые гуру должен проверять в ученике. И это терпение, это усердие, и третье, это самое важное, наверное, качество, это преданность.
Преданность делится на 4 вида. Это искренняя преданность, это преданность с ожиданиями, с надеждами, преданность, связанная с доверием. И самое важное, опять же, это безусловная преданность. В общем, теперь у нас следующее занятие будет в следующее воскресенье, в субботу не будет. И в следующее воскресенье я расскажу вам о сочетании качеств гуру и ученика, о поведении, о взаимоотношении между гуру и учеником. И завершим мы объяснение гуру-йоги в 10-й лунный день, день гуру Ринпоче, который также будет 10 декабря. Это будет месяц быка или месяц буйвола по лунному календарю. Особый день гуру Ринпоче. Как вы, наверное, уже знаете, каждый месяц в день гуру Ринпоче отмечаются различные проявления гуру Ринпоче. И этот день будет особенным в том плане, что гуру Ринпоче в тот самый день прибыл в Центральный Тибет, где подчинил демонов, местных божеств, и посетил монастырь Самье, Чукор Палге Самье, где он возжег светоч учения сутры и мантры, и также начал вести своих 25 непосредственных учеников, включая и царя Дхармы Трисонга Децена. И именно в тот день он стал известен как Падмасамбхава, лотосорожденный. И в этот самый день я хочу дать вам посвящение долгой жизни Гуру Ринпоче. Цитруп Чаки Реву — это посвящение Железной горы долгой жизни. То есть вы понимаете, что железо или металл — это очень прочный материал, который нелегко разрушить. Вот. И поэтому с этим как раз связано это посвящение долгой жизни. И Гуру Ринпоче со своей супругой Мандаравой, царевной Мандаравой, практиковал это в пещере Маратика, то, что в Тибете. И это очень особенное посвящение. И когда они обрели реализации в этой практике, они также стали ее передавать другим. И она и существует в разных традициях. Это был Дharma, который открыл Рикзин Джасун Линпа. И эта практика долголетия очень-очень популярна в Тибете. И это будет таким общим завершением учений по гуру-йоге, которые я вам передаю. И это также является посвящением, связанным с гуру, вот, передачей его практики долголетия. И на самом деле я в последний там день, наверное, воскресенье, я вам передам также тексты, связанные с практиками гуру-йоги, как в Нингма, гуру-йогу Нингма, связанную с гуру Ринпоче, и гуру-йогу Кагью, которую она на самом деле исходит от Будды Ваджадары, но в тот момент Будда Ваджадара также проявился в облике гуру Ринпоче. Вот, и еще я вам повторяю, что исследуйте то учение, которое я вам дал, работайте над ним, изучайте, думайте, размышляйте. Yes. Yes, it is. Rinpoche, yes, I just got the message, very few fresh message that in Chogyal Namkhai Norbu community as 8th of December is very special date, is a birthday. So his son that now he's leading the community, he's also our teacher.
he will give a special teaching for all community worldwide. Also Marigar, that's our main center, and also on webcast. So many of us in Sunday will must to pay respect for also our masters that passed, and it's always his birthday was huge celebrated, and it's a rare opportunity. His son will give some special teaching in the 10 in the morning. So probably many of us will be not able to maybe go to Marigar to make practices and listen special teaching about community and masters. So I don't know. Just to Then say, it's okay. we are overlapping very important teaching. I Then it's just okay. got now the message. We will do on Saturday. Okay? We will do on Saturday. So then you can go to attend on the Sunday. So Sunday there won't be teaching. So teaching, the session will be on Saturday, and then on the coming 10th, the empowerment. Okay? Then we can Хорошо, do that. тогда в связи с... Because also in webcast, because there is also in webcast many even Yes, far yes. away, like Oksana, Yes, we I will. understand. В Thank связи you. с мероприятиями, посвященными Абхай-Нурбу Римпоче воскресенье, тогда Римпоче переносит это учение на субботу. Вот. And so Rinpoche will give a teaching on Saturday, not Sunday. Потому что это день рождения нашего мастера, который ушел, и его сын будет даст такое учение важное. Okay. Okay, so today's dedication for now. Okay. Теперь делаем посвящение заслуг сегодняшнего учения. Okay, so first, I think before the dedication, may recite the prayer, long life prayer. Then after that, we do dedication. Перед посвящением заслуг вы можете прочесть молитву долгой жизни Римпоче, а после этого уже сделать посвящение заслуг. Так что, Наварья Жабаву, просим вас. Ом Свасти. Величественно пребывающий в центре океана вселенных, собравший воедино все ситхи бессмертия, Амитаю, сдержатель сосуда долголетия, даруй ситхи долгой жизни, освободившийся сам в силу свершения йоги линии передач Ваджрадары и пустоты, и своим состраданием освобождающий других, оставаясь в едином состоянии недвойственной Махамудры, всегда пребывай в сущности отсутствия благого и пагубного. Силой своих устных наставлений в мандале ума скитальцев благие качества единства, пустоты и сострадания ты полностью развил, и тем самым воздвиг победное знамя учений победителя. Наван Кьонтен Гиалцен, да укрепятся твои стопы. В силу этой добродетели, да укрепятся твои лотосовые стопы. Учение великого подвижника, распространивший и увеличивший живых существ 6 миров в потоке ума всех полностью ты благодетельствовал, взращивая бодхичитту. Better lamen nenjurgi chudin chibi gewe zawandi la tene gewe zawandi tu daja meto kangla pobe lagel chinchin sawe lama chubegi rime kenshin tamba nam kangla sushi bo tamje kuse gege pardu shabe temba tang te tula tene dajin rowa manjun nam ki tata nyebe semchen tamje nekab dewa dan den dungal dan chan tuda namba kundu tambe chue samo shube kogab dan top 대해 토비 틀라데네 탐제 남기 게웨 고반텔라도 토비치르 다소 탐제기 모와담 현람기 림바디 첩직도 나오르쇼 게완디 게오군 선남 이제 조조신 선남 이제 레종웨 담바 군이 도바라쇼 라마 공감 상월소완데 쪽도 고제 링월소완데 Chinle darshin gebara sowan dev lama dan jalwa mebar chinge lo gewa gundu yangda lama dan jalme chogi bala longchuji sadan lamgi yunden rabzo de balden lamen gopan nyurdo jo gunzan durje changshe menche ne chinchen zawe lama inche ki drove tendo melam kanda ba teda tamche dagi Jobara isho chanchu simsho rinpo che ma je pa nam ke gyuru che ke pa nyamba
me ba yang gong ne gong du bel war sho pa ma sim chen tam che de dan den ji ru chi nyan ro tam che da du dong war sho chang ju sen ba gang da su shu ba de da gun ge ma lam zum ju ji pen lo min de len ji zum gu ze mi ju sa shi de jiao sang shi zhen yun me che Kila chebe tra shi sho rin chen kya zo di ro wa kun tao tu tambe che dan min zhe le shin rang shin tu nian zog pa tar chin ne chung an ru ben jik ten sel wa ra sho sun nam di tam che sik pa nye top na nye ben tra nam pam che ching kya ga na che ba lap chuk pa yi si pe so len rol wa Rolwara sho nang tra rik som la nga chuku nga kudang yi she rolpa jam lepe sapsal nal jura chenpe nyam len la erme tuji tigle rol ji sho benzer sato samaya manu palaya benzer sato tino patiksha Dirido memba wa suto kayo memba wa subukyo memba wa anurata memba wa sarvasiti metra yaza sawa karma susame Tsedam shiri yam guru hong ha 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 ho bhagavan sarvatata gata benzar mami muja benzin bhavama samaya sato a. Thank you all of you and see you on Saturday. Okay? Благодарю всех вас и увидимся в субботу. Yes. Rinpoche, Yes. maybe you have idea, just idea about the 10 days that it will be Tuesday, what time, because about job to organize better. When it will be 10 lunar day, it will be Tuesday. So I thought it's working day, so just a day, if you change, it's okay, but just a day about this transmission you will give for Kuru I Yoga. was thinking that, it's a working day and also at the same time it's an auspicious day. So therefore, for me it's okay, like I can do the empowerment after all of your work, after all of you back to your home. But in some places, then the time will be like a very midnight, Mm. very, very midnight around like 1 a.m. or 2 a.m. in the morning. So they could not be able to take rest, enough sleep. So that is why also it's a little bit complicated. So maybe like usually we do what time the people come back from the work? 4 o'clock, 5 o'clock? It's not Gavarichan power is very more east. He's more Yes. east, so for him is the most he's problematic to go down in the night. No, Slava, no, which is Slav. What is for you? Because we are in Italy, we are more west. Просто Эгли тут говорит Ринпоче о том, что вторник, 10-й лунный день, будет рабочим днем. И хотелось бы, чтобы люди уже закончили работу к тому моменту, начнется посвящение. Но Ринпоче говорит, что, с одной стороны, конечно, я учитываю ваши рабочие будни, но, с другой стороны, этот день очень благоприятный. Поэтому довольно тяжело решить время, и хотелось бы узнать, например, у Вячеслава спросить, когда он освободится во вторник. Потому что, может быть, довольно-таки поздно ждать того момента, когда все уже вернутся с работы. Не то, что освободиться, когда Спасибо ему большое будет вам. очень поздно, не слишком ли поздно, освободиться он раньше нас, но, которые в Западе, но когда ему не будет слишком поздно, самая такая для Ну, тебя, ждем ответа от Вячеслава. да, но не то, что когда он освободится, но когда из работы, но когда ему будет слишком поздно, еще когда хорошо, когда он не спит. Спасибо вам большое за заботу, мне это очень приятно, вот честно. А, Я довольно рано ложусь спать на самом деле, я ложусь где-то в 9-10 часов спать. Ну, вот.
У вас это еще, наверное, не середина дня даже. Поэтому как Римпоче назначит, так и будет. So Vyacheslav is saying that he's kind of going to bed quite early, around 9 or 10 p.m., and it will be around 5 p.m. in Moscow, I think so. But whatever Rinpoche thinks more convenient, so Rinpoche can just say the timing of the one. Okay, then. So I think it shouldn't be later than 2 p.m. in Moscow. No, maybe 3 p.m. maximum, 3 p.m. Moscow time. And it So at will 3 be 3 so p.m. 3 people p.m. will come back from work. So 3 p.m. Moscow time is, I think, 8 p.m. Irkutsk time. Yes. And one is in Italy. Yes. So everywhere is a different. Ну, везде такое разное время. So yes, you just decided and do let me know. Okay? Do let Ну, me know. решите между собой, а потом мне сообщите, что у вас там с вашим временем происходит. So with all your convenient, you just discuss and then later do let me know. No problem. For Will me, be like our collaboration project. yes. For me, it's okay. So you can decide within your sangha, like the Мне это все timetable. подходит, а вы свои санки сами решайте со временем. Okay? No problem. Because at the night I can wake up until like 12 a.m. 12 a.m. and 11 p.m. I don't sleep. So for me, whole day is the time. But main thing is for you because you have to manage your work and also the empowerment. For me, I don't have to manage any of work because my work is this. So that's why. Мне не нужно справляться с моей работой, моя работа это вот это, поэтому я могу не спать до 11, до 12 ночи даже. Но вы как бы решаете, как вам будет максимально удобно. Okay? Okay. Yeah. Okay, then see you and you can discuss what time you would prefer. Хорошо, тогда до встречи и обсудите, какое время там, напишите, и поставьте меня в известность. Okay. Thank you very much, Rinpoche.